des remparts de Séville, j'ai mon ami la Spastia. J'irai danser la Séguedier, voir les vrais plaisirs sont à deux. Donc pour me tenir compagnie, j'emmènerai mon amoureux. Bon, salut Marina et soyez la bienvenue sur Metalcholia. Et comment allez-vous? Ça va bien et vous? Moi aussi, ça va très bien. Et le monde vous a connu en tant que le mezzo-soprano et a chanté avec Gojira pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Et les métalliques connaissent déjà très bien Gojira, le groupe de death metal. Mais pour les gens qui n'ont jamais vu ou écouté le metal, ce genre de musique a été un vrai choc, je pense. Et je vous félicite pour la nomination aux Grammy Awards avec Gojira dans la catégorie de Best Metal Performance. Et je souhaite sincèrement que vous remportiez ce prix en 2025. Et racontez-nous, s'il vous plaît, comment vous êtes rencontrés avec Gojira et le début de cette magnifique collaboration avec eux pour Ça Ira, Mea Culpa. Alors, moi, j'ai été une chanteuse de métal pendant presque 10 ans et je connaissais Gojira, bien sûr, parce que c'est un des meilleurs groupes français, mais je les avais jamais rencontrés. Et quand on m'a appelée pour les Jeux Olympiques, on m'a dit vous allez faire un titre moitié opéra, moitié métal. Alors j'étais trop contente. Et après, quelques semaines plus tard, ils m'ont annoncé que ce serait avec Gojira. Pour moi, c'était Noël. Et je les ai jamais vus, en fait, avant le jour de la répétition musicale qui a eu lieu 2 jours avant les JO. Donc, on s'était juste vus sur FaceTime pour discuter de la direction de la chanson. Eux, ils enregistraient à New York. Moi, j'enregistrais à Paris. C'était des allers-retours comme ça. Eux, ils ont créé la base de la chanson. Moi, j'ai commencé à ajouter des lignes vocales. Ils en ont gardé, ils en ont enlevé, ils ont ajouté des choses. Moi, j'ai modifié. Et on a fait comme ça. Je suis allée, je crois, 4 fois en studio pour composer, en fait, ma partie en même temps que leur partie. Et tout ça a été organisé, créé et arrangé par Victor Lemann. Et c'est lui le lien. Et on s'est retrouvés le jour de cette répétition à la Philharmonie de Paris. C'était une scène incroyable. Il y avait à gauche tout l'orchestre et le chœur, parce qu'il y avait l'orchestre de Paris aussi, le chef d'orchestre. De l'autre côté, qui leur faisait face, Gojira. Et moi, j'étais au milieu, parce que, en fait, c'était moi le lien entre ces deux mondes. Le lien. Voilà. Et je me souviens que tout le monde était très impressionné. Les musiciens classiques étaient très impressionnés de voir un groupe de métal juste en face, tout en noir. Gojira, ils étaient très impressionnés d'avoir en face d'eux un orchestre entier. Et moi, j'étais à l'aise parce que je connais les deux mondes et je me disais, c'est incroyable ce qu'on vit là, c'est fou. Et après, la deuxième fois qu'on s'est vus, c'était sur les JO parce qu'on n'a jamais répété en fait, puisque tout était dehors. On pouvait pas répéter la mise en scène, rien. Donc, on s'est retrouvés au moment T, moi sur mon bateau, eux sur leur plateforme, la pluie, le vent, les feux d'artifice, les flammes. C'était complètement dingue. You are an opera singer from the classical music world. Did you ever imagine to be nominated at the Grammys in the metal genre? You know, it's so funny because, of course not, but at the same time, for me, it is like looking at me when I was 20 years old and telling this younger me, see how far you went, because, you know, I did all those gigs in those little bars in the middle of nowhere in front of 10 people that were drunk, you know, sleeping on a mattress that was disgusting, traveling 12 hours with my car to do this gig that no one cared about. I've been there, I've done all those steps. And then, you know, with my band, we kept on, we made an album, we started to do better gigs. Then we stopped in the middle of it because I decided to be an opera singer. It was really heartbreaking for me to leave all this world that I was so passionate about, to try to have a chance in the opera because it was now or never. And now to come back to the metal through that door and be nominated for a Grammy in the best metal performance, it is, I want also, you know, for me, it is also an honor, and it's
a joy, and it's also a way to say thank you to my band Soulmaker, to all the people that has been following me from my first metal concerts until now. They're coming now to see me in the opera world. And, you know, it is such a very beautiful message for the world that we can, you know, have this open mind, mix people together, bring the different genres together. This is something that is very dear to me. And so that I am nominated in a Grammy with Gojira, with Victor Leman, and with a song that is half Carmen and half metal. Carmen. It Half is just Carmen, like, half it metal. is, yeah, it's just, I'm so proud and I'm so grateful. Vous êtes décoré de plusieurs prix prestigieux en art lyrique, comme le prix international du bel canto au Festival Rossini, le prix de Concours de Genève. Vous êtes engagé par l'Opéra national de Paris et a chanté avec les opéras de Lucerne, Munich et Zurich. Et vous êtes une artiste qui appartient au monde de la musique classique et pourtant une métalleuse. Et comment et quand vous avez commencé à écouter la musique métal? Vous parlez super bien français. J'ai commencé à écouter du métal à 16 ans parce que pour moi, c'était un monde inconnu. Moi, j'étais dans une famille de musiciens, tous dans la musique classique, mon père, ma mère, toute la famille, les frères et sœurs. Et on écoutait, le plus rock qu'on écoutait, c'était Genesis. Donc vraiment, aucune idée du métal. Mais une famille très ouverte quand même à plein de styles de musique. Et dans l'orchestre où je jouais à l'époque de la flûte traversière, c'est la flûte comme ça, mon collègue corniste faisait partie d'un groupe de métal symphonique et était fan de Nightwish. Et c'est lui qui m'a emmené voir un concert de After Forever où il y avait à l'époque Flo Jansen qui chantait. Et c'était pour moi une révélation. Je me suis dit, waouh, c'est génial. Je veux dire, le épique, la femme sur scène, grande en cuir, qui harangue la foule qui lui répond. Mais moi, j'étais là, mais je veux faire ça. C'est ça que je veux faire. Je sais pas pourquoi, c'est une musique qui m'a pris aux tripes. Et ça m'a jamais lâché parce que encore aujourd'hui, tous les jours, si je fais un workout, si je suis sur mon vélo, si je suis en voiture, j'écoute toujours du métal. C'est une musique qui me procure quelque chose de vraiment unique. Et c'est pour ça que je suis vraiment toujours aussi passionnée de cette musique. Maintenant, je suis un peu en train de revenir à cette musique de manière plus active et ça me fait vraiment plaisir. J'ai toujours rêvé de ça. You have sung Habanera, L'amour est un oiseau rebelle, from the opera Carmen by George Bizet in the adaptation of Ça Ira, Mea Culpa. And how did you put together Carmen and metal? So the idea of our scene at the Olympics, this building, la conciergerie, is where the French Revolution took place to stop the absolute monarchy and give a chance for equality, freedom. And so the idea was to show that from this revolution was born a new order with freedom, with love, with equity. And so and liberté, égalité, fraternité in French. So for me, it was such an important moment, and it was very theatrical. Like the first beheaded Marie Antoinette, people took it like, oh, it's so shocking, but it is what happened. And I think it was like a moment of opera. It was very dramatic and it was exaggerated to show like the absurd of that, but also to convey a message. And for that, Carmen is the most important character in the opera. For me, as a mezzo, I sing that role and I'm so grateful because she's so free. She's representing revolution. She's representing freedom, authenticity. So I think the idea was great to put metal and Carmen because it goes together so well. And so my idea was everything I sing in the Ça Ira song is taken from Carmen. It's some moments in the Carmen opera that I have kind of rearranged with Victor Leman in order to make it fit, but it's exactly the same melody. Ça ira, réjouis-toi. It's like l'amour est enfant de bohème. It's the same. So I took the melodies, I twisted them a bit, I added the French song Revolution Ça Ira, and then it fits, I think, really wonderfully. And there is a real connection. It's not just metal and then Carmen. Carmen is already entering this metal song. And I think it's so beautiful that from that picture comes the love. Because I think with freedom and with equity, we can
love is coming, you know. And so the revolution had at least that very amazing side, you know, and it was such an important change for the whole world, actually, the French Revolution. Exactly. I have to continue in French because there are some expressions from your sayings because I like them very much. And you said, je veux dépoussiérer l'opéra et dédiaboliser le métal. C'est exactement ce que moi j'essaie de faire ici à Metal Oda, c'est-à-dire de montrer aux gens comment la musique métal se lie à la littérature, à la philosophie et les beaux-arts. Et j'ai remarqué sur votre Instagram que vous chantez le baroque très énergiquement, comme le rock. Et je suis curieuse de savoir comment le métal et la musique classique se croisent dans votre vie quotidienne. C'est vrai que dans la musique, je dirais classique, pour moi, le genre le plus proche du métal et du rock, c'est le baroque. Et je pense que ça a beaucoup influencé les premiers groupes de rock et de métal. Bon, ça commence avec Bach, mais aussi, pour moi, Vivaldi, je suis sûre qu'il aurait mis des guitares électriques s'il en avait eu, parce que ce sont vraiment des riffs de guitare. Pour moi, c'est exactement une énergie au rock. Et donc, c'est vrai que quand je chante ces grands airs de Vivaldi qui vont très vite et qui ont ce mid-tempo ou cette dextérité à la guitare, un peu à la Van Halen, c'est du violon, mais ça ressemble à de la guitare électrique. Pour moi, c'est du rock. Et j'ai cette attitude. Et les instruments baroques, ils sont faits avec des boyaux plutôt que des cordes. Et du coup, les violons, avec ces boyaux, ils ont un côté très percussif. Quand ils jouent par rapport à des violons d'aujourd'hui classiques, c'est pas du tout le même son. C'est beaucoup plus rond et doux, un violon d'aujourd'hui, par rapport à un violon baroque. Il y a un côté un peu... Heavy. Oui, c'est très heavy. Pour moi, le baroque, c'est très proche. Donc, j'essaie d'amener une attitude un peu plus rock dans ces musiques-là. J'essaye aussi pour moi, c'est très naturel, par exemple, en venant du métal, de parler aux gens dans mes récitals classiques. Ça se fait pas trop. Normalement, dans un récital classique, on parle pas au public. C'est pas trop la chose commune. Moi, je le fais parce que je peux pas m'en empêcher de communiquer avec eux. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai amené du rock. Et après, pour moi, il y a quelque chose de très similaire entre ces deux mondes, avec l'amour, par exemple, du côté théâtral, les costumes, les make-up dans le métal, entre le style punk, le style gothique, tous ces cyber, tous ces différents looks. Pour moi, les looks dans le métal, ils sont très travaillés, ils sont presque très théâtraux. Et c'est très similaire à l'opéra. Il y a aussi tout ce côté mythologique, l'amour quand même de plus en plus les groupes maintenant que j'écoute de métal d'actuel, ils sont quand même très dans la fusion aussi. Et malheureusement, je pense qu'il y a encore du travail à faire dans les deux mondes pour casser les préjugés. Ça, c'est un peu les choses qu'ils ont en commun, malheureusement. Les gens du classique, ils ont toujours un peu peur du métal. Les métalleux, peut-être, ils sont un peu impressionnés. Ce sont des mentalités différentes, mais qui, selon moi, devraient se plaire. Parce qu'ils ont beaucoup de choses en commun. Et donc, la dernière chose que je fais beaucoup, et que je fais de plus en plus maintenant, ce sont des récitals un peu crossover, qui mettent ensemble, comme mon dernier disque, Melancholia, qui mettent ensemble des sonorités un peu renaissance et très gothique, par exemple. Ce disque-là, pour moi, c'est un premier retour déjà à mon âme de métalleuse, peut-être un peu plus gothique que métalleuse, parce qu'on a très peu de guitare électrique dans ce disque. Mais comment on fait résonner Metallica et Dowland. Dowland, c'est la Renaissance. Exactement. Et pour moi, c'est très similaire. Ce sont des ambiances, ce sont des textes, c'est une espèce d'obscurité avec cette lumière quand même. Et donc, voilà, ce disque, c'est aussi pour moi un moyen de réunir les mondes. You are a very eclectic and vocally very versatile artist. And you have explored very different genres of music, from jazz to gospel and metal, and then, of course, opera. And I think that Melancholia represents Marina Viotti very well, because in this album, and which I find very ambient and meditative in a way, you have chosen works by John Dowland, lyricist de la Renaissance, and I think that his works sound very, very modern.
And you have come together with Vincent Frückiger, Fred Chapuis, for this album. And you have associated each piece with a modern work, from Björk to Metallica. What would you like to say about the album, Melancholia? Well, you said a lot already, and it's all very true. For me, it was a very good. My aim always is to bring people together and to break the walls and to get out of the boxes that the society gives us. And so, for me, it was important to bring together maybe the classical world and the pop, rock, trip hop, new wave, whatever, electro, because this album is an alien. It's a mix of so many different. But the common thing is the melancholy. It's the ambient atmosphere. It's very, as you say, very meditative, because so every songs are put together in a pair of two with one theme. So, for instance, we have the time passing with Dowland daytime and Neil Young old man, and it's about getting old. And this is all those themes. There's death, there's love, there is loss, and all those themes. I think it's something that can reach every human being, because it's the story of humans. It's what humans will experiment in their life. So my aim with this album was also to talk about my personal journey through the loss of my dad when I was 19, to cancer that I fought 5 years ago. And so I needed to express those darkness that have surrounded me at some point, but also how music and beauty and I don't know, love have helped me go through it and keep the light, And I think this album is really soothing, and it's a very intimate, vulnerable part of me that I'm sharing with the people. But for me, the important thing about this album is that it can, I hope, help people to find a kind of peace if they are going through something hard, and give a communion, like you are not alone. We all have at a point of our life we face something hard, and we have to overcome that. And the darkness is part of our life, and the light is also a part of our life. And music is one of the most beautiful ways to sublime it and to express it for me. I think that Gojira made metal music much more visible to the public. Do you think that metal music may become mainstream one day? I don't know. No, I don't think so. And I don't think it should be completely mainstream, because it was born as a kind of a revolution. It was born as something disturbing, and it has to keep being a bit underground and disturbing to keep its essence. But at the same time, I would be happy if those prejudices, Satanists, Nazis, all the people, what people have in mind when they hear metal, I'm so happy that thanks to this Olympics, I know that a lot of people already have a different view of it, because I read some comments, like there are so many, like thousands and thousands, who are saying like, I had no idea I could like metal music. And so that for me is a win. That's a victory, because for instance, I just heard that probably at the Grammy Awards, the metal performance is not gonna be showed in the same time as all the others. So it's not gonna be streamed on the TV and everything. It's gonna happen in a different time schedule and a different place, which for me shows that it's still not considered worth it. It's still not considered mainstream enough. And that's a big, and it shouldn't be mainstream, but it should be treated in the same quality and the same respect as any other style. I don't know why hip hop should be like praised more than metal, because there's good with all of those styles of music. And I was very shocked when I heard that. Yeah, I mean, you will go to the Grammy Awards, but most probably it's not going to be broadcasted. It's not going to be even filmed. Like no one cares. And I'm like, hey, this is so unfair. Like, why would this music be treated? And I actually think it's the same. I'm not so sure, but I think it's the same for the classical music awards as well. So this is showing that we still have a lot of work to do to just make it be honored, respected, and just showed
as much as other music because it deserves it. It's real music. It is good music. And the second part of my question was, do you think it would be contrary to the philosophy of rock and metal? To which you have replied, it would. It would. So it shouldn't be going mainstream metal music. It should stay a bit underground, as you said. It should stay underground, but be treated with a lot of love and respect as every other style of music. And just, that just people should, those prejudices and those images should just die. Like it's so not true. Like just, I always recommend to my friends who are like absolutely don't know anything about metal, like just come with me to a concert. You're gonna love it because it's an energy. Yeah. Energy and the good music. Yeah. And are you planning future collaborations with Gojira? I might. No, I'm actually working on a project right now. I cannot say more. I cannot say too much because it's really the beginning. But I'm going to come with a project mixing baroque and metal, and there will be some very interesting guests on that project. And it should be a very nice project. So I don't want to go. Hear. Like I don't want to go. I'm delighted because I have to, I wait that it happens before I say something. But I'm definitely, it has been my dream since forever. When I started opera, I told myself and my family, I said, my target is to be an opera singer with a good career, like very good career, and have a parallel career in another style, probably rock, pop, metal, at the same level. And that has been always, I never wanted to only do one thing because this is not me. And so I feel like the planets align at the moment to show me that it's possible. So I really believe everything is possible when you are passionate and you work hard and you want it. So I think I'm going to make it happen. And I have to be surrounded by the right people. I have to find some time because that's my main problem. And I think if I manage to do that, it gives such a new vision to the new generation as well of singers and artists and people, just to know that you can achieve things and you can follow your dreams and you can be who you are and you can be authentic. If you really want it, if you are true with yourself, it will happen. Like I have been so many times told you cannot do it. It's not like when I started opera and I did those crossover things, people told me, don't do that. You're never going to be an opera singer. You never have a career. People will judge you. And actually it's the opposite. People actually hire me because of this, because I'm proposing something different, because I believe in it, because I'm passionate about it. And so it's sometimes important not to listen to those voices that tell you will never do it. Exactly. And then you accomplish much more. And so that's also my message, actually. Exactly. Very well done. Finally, what music means to you in just one word? What is so hard? It is. Yeah. I would say expression. Because there are so many things that I express through music that I am not able to express with words or with, any other means. And music goes further, I think it's directly connected to the soul, and you cannot lie, music is it's like also dance can also express things that we would be like too poor with our words to express. I think it's a going further of an expression. It's enhancing a feeling, an emotion. And so for me, it's a way to express, for sure. Expression. Parfait. Bon, je vous remercie infiniment pour le temps que vous avez accordé à Metalcholia. Merci à vous. Continuez à faire ce que vous faites, c'est tellement important. Merci beaucoup. Et vous aussi, parce que c'est très important de mettre ensemble ce monde différent, et qui paraissent différents, mais qui ne sont pas différents. Exactement. Bravo. Merci pour votre temps. Merci. Au revoir. Merci.